So my dear students, now we will see the further continuation of the last session, that is the symmetry elements. So in the previous session, I told you about the rotational axis of symmetry. Now we'll see the plane of symmetry here. So I told you the rotational axis of symmetry, that is indicated with Cn. That is, you can write C1, C2, C3, C4 like this. So that is a rotational axis of symmetry here. And the next one, that is a plane of symmetry here. So what is plane of symmetry? It is indicated with sigma. So see here the plane of symmetry here. So the water molecule, it is also having the plane of symmetry like this. So if you take a plane like this is a plane which is mirror plane, and you will get the exactly H1 and H2. See here in the mirror you can obtain H2 left side and H1 which is right side. So very simple. మనం మామూలుగా మిర్రర్ ముందు నిల్చుంటే మనకు లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ వస్తుంది, రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. Like that, if you take a mirror plane like this, ఒక ప్లేన్ ఇలా గీసినప్పుడు ఆ ప్లేన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్ ప్లేన్, లెఫ్ట్ సైడ్ H1 ఉంటే రైట్ సైడ్ H1 వచ్చేసింది, H2 ఇలా ఉంటే ఇలా వస్తుంది. సో దీన్నే మనం ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ plane of symmetry here. So for this water molecule, this is the plane of symmetry. So we can get the plane of symmetry for different many other molecules. So let us take the example of BCl3. Just now in the previous session I told you about the BCl3 molecule here, and you can take the plane here. So observe this BCl3, and I can put a plane here. So I need to put a plane here. So how actually I can put a plane? So where I can actually put a plane like this. See here, I can put a plane like this. So this is one plane. So that this Cl and this Cl will be mirror like this. If we take C1 and Cl1 and this is Cl2, you will get the exactly the similar images like this. Not only this, let us take the another plane. So let us remove another plane. I will take the plane here. So let us take the another plane here. So like this, I will take the another plane here. So this is also you will get exactly like this. So not only this, you can also take another plane will be like this. You can also take a plane like this. So you can take the mirror planes of any molecule like this. So let us take another example like NH3. So it is, let's remove this NH3. So this is hydrogen, which is a non-planar molecule here. So this non-planar molecule, you can also put a plane like this. So like this. So this is a plane like this. So the plane which is actually mirror plane, so that which can equally cut the molecule into two equal halves. So actually this plane of symmetry, it is nothing but this is actually called plane of symmetry. The name of the plane of symmetry under. So this plane of symmetry is nothing but this is an imaginary plane. This is imaginary plane which bisects the molecule into two equal halves. See here, you can bisect the molecule into two equal halves. So like human body, you can take the human body. So this is also having the mirror plane of symmetry like this. So because we can easily cut into two equal halves. So like this. So we can put a plane exactly the centerly like this. So we can take a plane like this. So that is here. So you need to understand this thing here. Not only this, let us take the butterfly picture like this. So butterfly also which is having exactly the plane of symmetry like this. So plane of symmetry and the plane, it is an imaginary plane which bisects the molecule into two equal halves. So that is a plane of symmetry here. So that is indicated with sigma. So this is another plane of symmetry here. So you need to understand these things here. Now let us see the other things, that is, see here the improper axis symmetry. This is the rotational axis symmetry, and the next one which is the plane of symmetry, and the another one which is improper axis symmetry here. This is Cn, sigma, and this is Sn. Now improper axis symmetry here. Improper, actually it is actually both, which is this is completely with the rotation here. So this is actually, the word indicates this is rotation. This can be obtained by the rotation, and this can be obtained by the reflection. But this improper axis of symmetry, this can be obtained by the rotation followed by the reflection. Rotation untadi, reflection untadi, rendu kuda untayi. That is a rotation and reflection. I will show you one such example here. So see this molecule.
So you can observe this molecule here. So this is A, B. What happens here? So we are rotating. This is C4 like this. So whatever may be, first let us rotate first. So here this A and B, we are rotating into C4. C4 nothing but 360 by 4. You are rotating C4 axis. That means you have to rotate 90 degrees. See here, exactly this is actually this is the below the plane. This is actually below the plane, and this is the above the plane, and these are on the plane. So you can write the exactly the structure will be like this. This is the exact structure actually. This will be above the plane, and this will be a below the plane. Like this is D, and this is C, and this is A, and this is B. If you rotate this, that is, if you rotate with a 90 degrees angle, what happens? So what happens? You will get the 90 degree. If you rotate this into 90 degrees angle, so that is, so I'm rotating an axis. I'm putting an axis. I'm rotating with a 90 degrees. So you will get exactly the structure will be like this. See here, what happens here? So we are rotating the 90 degrees. So see here, we are rotating like this. The axis which is here, and I will take the axis. See here, I will take the axis here and I'm rotating this side. So here D, which is non-planar, it comes to plane because we are rotating 90 degrees. So you will get D, which is upside, and C downside, and again A and B. So they are actually planar, but A will come which is above the plane, and B again below the plane. So like this, you will get the exact structure here. And then what happens here? This is a completely the C4 rotation here. You are rotating with a 90 degrees here. That is a C4. And after this, you can put a plane which is exactly perpendicular to the rotational axis. మన rotational axis ఎలా ఉంది అంటే ఇలా ఉంది. So this is like this. ఇలా ఉంది. దీనికి perpendicular అంటే ఒక plane ఇలా పెట్టాలి. So I'm taking a plane like this. This is the plane here. So this is the plane here, which is exactly perpendicular to the plane here. So you will get exactly like this. So you will get the final structure will be like this. So ఇవి ఏమైతున్నాయి, రైట్ సైడ్ ఉన్నాయో లెఫ్ట్ సైడ్ కనబడతాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ కనబడతాయి. So this is actually called improper axis of symmetry here. So because first we have to rotate here. So this is the rotation here, and followed by the reflection here. So this is called improper axis of symmetry here. So this is the improper axis of symmetry here. And the next one, we will see the another. We will see the another one, that is, see here. We will see the another one, which is inversion center. Inversion center here. So what is the inversion center and identity element? So what is inversion center and identity element? So I will take one such example here. So see here. Observe these molecules now. Let us say it is chlorine here, and this is chlorine, and this is bromine. So let us write bromine here, and this is chlorine, and this is also bromine, and this is hydrogen. And here I will write again, this is hydrogen, hydrogen, hydrogen. Observe this structure here. So if we invert this particular molecule here, ఈ cyclobutyl ring ni manam invert cheste em vastado chudandi. The distance between this chlorine and this chlorine, observe this. If you combine these two chlorines like this, and again if you combine these two hydrogens like this, if you combine these two bromines, and also you can combine these two hydrogens, you will get a point here. This is called the center of inversion here. Center of inversion here. So if you invert this molecule, you will get the exactly the similar structure here. So let us write again with the another, like, let us write here with the slightly different like this.
So this again another structure, similar structure, but you can easily understand now. See here, so you can first draw whatever the similar atoms here. So see here, if you invert this, if you exactly inverse here, so you will get the exactly the similar structure, because there is a central point which is exactly, let us take the center point here. So the distance between the two similar atoms from this hydrogen and this hydrogen, which is exactly same. Again here also from this bromine to this bromine, which is exactly same. Even with this chlorine and this chlorine, which is exactly same. Even with this hydrogen and this hydrogen, which is exactly same. So if you invert this, you will get the exactly the similar structure here. So అందుకే దీన్ని center of inversion అంటారు. So there is a central point. So if a particularly if a molecule is having a center, సెంటర్ ఉంది, సెంటర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ ఉంది అని ఎలా చెప్తాము అంటే, ఆ సెంటర్ నుంచి టూ ఆపోజిట్ సిమిలర్ ఆటమ్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా సిమిలర్ డిస్టెన్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ హియర్. దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ CI. సో దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ identity element. So identity element is nothing but doing nothing, which is a identity element. So let us take, and this is also actually called C1 notation, because C1 nothing but 360 by 1. So you will get 360 degrees. So 360 degrees means, let us take a molecule like this. So let us take a particular structure, that is hydrogen water molecule. If you rotate with 360 degrees, you will get the exactly same. So this is also called C1 or E element. అంటే మనం ఏం చేయము, లేదా 365 డిగ్రీలు తిప్పితే వచ్చే ఎలిమెంట్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. సో యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్. So just you have to remember only two symmetry elements, that is rotational axis symmetry and the plane of symmetry here. You need to understand only these two symmetry elements, which are very important for the optical activity here. Now let us understand the optical activity again. So we will see the optical activity now. So here the optical activity, to show the optical activity, what are the conditions here? So optical active undali ante plane polarized light ఆ మాలిక్యూల్ పంపించిన తర్వాత లెఫ్ట్ రైట్ తిరగాలి. సో ఆ తిరగాలంటే కండిషన్స్ ఏమి ఉండాలి అంటే, సో దేర్ విల్ బి టూ కండిషన్స్. వన్ ఈస్ ఫస్ట్ కైరాలిటీ. కైరాలిటీ అనేది అందులో ఉంటే అది ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే సిమెట్రీ మాలిక్యూల్స్, సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉంటే అది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది. ఉండొద్దు అనమాట. ఎందుకు ఉండొద్దు అనేది కూడా చెప్తాను. సో let us take one molecule here. So let us take simple example. So let us take, there are 4 molecules. See here. So if you take a plane polarized light which is passing through this particular sample here, which are having exactly the similar size or similar molecules here. So manaku exact ga same equal 4 equal unnai anukunnam nanu. So let us remove all these things and let us take a molecule like A, B. So not B. So let us take, this is A, like this. So there is a molecule will be like this. So that means let us take the chlorine, nothing but CCl4. So let us take the CCl4 molecule and we will intense this molecule with the plane polarized light. So this CCl4 molecule, which is actually having 4 exactly the similar chlorine molecules here. So let us again light 4 chlorines like this. There is a central carbon here. So what happens here? So exact same ఉండడం వలన ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏమైతుంది అంటే, ఇవన్నీ కూడా ఈ 4 క్లోరిన్స్ కూడా ఈక్వల్ సైజ్ ఉంటాయి. సో 4 కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ అంటే సేమ్ ఉంటాయి. సేమ్ ఉండడం వల్ల ఈ లైట్ అందులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా సేమ్ అలానే వస్తుంది. లేదు అలా కాకుండా ఇఫ్ యు టేక్ లైక్ దిస్. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే, లెట్ us take a molecule like this. This is fluorine and this is chlorine and this is bromine, this is iodine. So different size ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను లైట్ పంపిస్తున్నాను. సో plane polarized light which is vibrated in only one plane, and if you take this particular structure
సో ఇక్కడ ఏంటి అయోడిన్ చాలా పెద్దగా ఉంటది. సో అయోడిన్ చాలా పెద్దగా ఉంటది. సో ఫ్లోరిన్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటది. క్లోరిన్ ఇంకొంచెం. సో బ్రోమిన్ ఇంకొంచెం పెద్దగా ఉంటది. సో ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉండడం వల్ల డిఫరెంట్ కండిషన్స్ వలన సో దిస్ లైట్ విల్ బి ద ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ రొటేటెడ్ టువర్డ్స్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. లెఫ్ట్ గాని రైట్ గాని ఈజీగా తిరుగుతదన్నమాట. ఎప్పుడు అంటే ఇలా 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు. ఇలా 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ రొటేటెడ్ టువర్డ్స్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. లేదు అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ టేక్ ద పర్టిక్యులర్ మాలిక్యూల్ విత్ 4 సిమిలర్ గ్రూప్స్ లైక్ దిస్. సో లైక్ హైడ్రోజన్, 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 హైడ్రోజన్. Like if you take the chlorine, 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 chlorine. If you take the chlorine, chlorine, hydrogen, hydrogen. ఇలాంటి మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతదంటే ఇందులో వచ్చేసరికి ఏమవుతదంటే అన్ని మాలిక్యూల్స్ దాదాపు సేమ్ ఉండడం వలన ఈ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలా ఉందో ఆ లైట్ అనేది అలానే వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా. సో దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ హియర్. సో ద ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హియర్ ఇన్యాక్టివ్ హియర్. ఇది ఇన్యాక్టివ్. బట్ హియర్ దిస్ ఈస్ యాక్టివ్ హియర్. ఇలా యాక్టివ్ ఎప్పుడైతుంది అంటే ఇలా 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు. 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే కైరాలిటీ అంటాం. Chiral center. So if a molecule is chiral center, then it can become optical active. అదే సేమ్ అన్ని మాలిక్యూల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకో, అయ్యో రెండు సేమ్ ఉన్నా కూడా అది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది. సో ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఉండాలి అంటే లైట్ అనేది అందులో రొటేట్ అవ్వాలి. రొటేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఉన్న సిస్టమ్ మొత్తం లోపల డిఫరెంట్ ఉండాలి. సో డిఫరెంట్ ఉండాలంటే 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. సో ద కండిషన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఉండాలి అంటే కైరల్ సెంటర్ ఉండాలి. కైరల్ సెంటర్ ఉండాలి. సో కైరల్ సెంటర్ ఉంది అంటే definitely the 4 different groups will be like there like this A, B, C, D like this. So if it is a chiral center, then it is optical active molecule. So I can write a statement that is every chiral molecule, every I will write like this. Every chiral molecule is optical active. So I can write like this, optical molecule. Then let us take the symmetry here. What about the symmetry? Now if you observe this particularly the A, B, C, D, A, B, C, D. Now the question is it having any symmetry elements? దీనికి ఏమైనా సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉందా అని అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలాంటి సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ లేవు. ఎందుకు అంటే దీన్ని రొటేట్ చేయరాదు, రిఫ్లెక్ట్ చేయరాదు, మిర్రర్ పెట్టరాదు, ఇన్వర్షన్ చేయరాదు, ఏది చేయరాదు. ఎందుకు అంటే 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో 4 సిమిలర్ గ్రూప్స్ ఉంటే మనం చేయొచ్చు. We can put an axis whatever may be. So let us take an example like this. So I will take an example with so let us take an example here. So let us take like this. So let us take hydrogen, 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 hydrogen like this. So 4 different ఉన్నాయి, 4 సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి. You can rotate చేయొచ్చు, ఇన్వర్షన్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అనుకుందాం. Let us take this, remove this. I will take simple example like BCl3 తీసుకున్నాను. సో ఈ BCl3 మాలిక్యూల్ అనేది కైరల్ కాదు, ఎందుకంటే 3 సిమిలర్ గా ఉన్నాయి. సో 3 సిమిలర్ గా ఉన్నాయి అంటే యూ కెన్ పుట్ అన్ యాక్సిస్ హియర్. ఒక యాక్సిస్ పెట్టి తిప్పొచ్చు, ఇలా యాక్సిస్ పెట్టొచ్చు, ఇట్లా కూడా యాక్సిస్ పెట్టొచ్చు. వీ కెన్ పుట్ ఏ రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఆర్ వీ కెన్ పుట్ ఏ ప్లేన్ హియర్. సో సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ దీనికి ఉన్నాయి. సో ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కైరాల్ హియర్. సో కైరాల్ అంటే ఓన్లీ కార్బన్ కాదు. సో యూ కెన్ టేక్ ద BCl3. సో BCl3 Cl. దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కైరాల్, ఎందుకంటే 3 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ టేక్ సిలికాన్. Like you can take the silicon with hydrogen, this is also not chiral. So not chiral can be also written as achiral. Absence of chiral carbon, achiral. So but if you take this bromine with fluorine, bromine, then it can become chiral bromine here. And here also you can take this, if you take this silicon with even you can take fluorine, bromine, iodine, then it is also chiral silicon. So you need to understand this thing here. So the relationship between the chiral and symmetry elements is very important here. So I will write a statement like this: every chiral molecule
will not have any symmetry elements. So symmetry elements general గా ఉండవు అన్నమాట. మేజర్ గా ఏం ఉండవు అంటే Cn, that is sigma, and Sn, Ci. ఇవి మేజర్ గా ఉండవు అన్నమాట. సో జనరల్లీ మాలిక్యూల్స్ లో Cn, E అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటది. E అంటే ఏంటి? డూయింగ్ నథింగ్. ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటది అన్ని మాలిక్యూల్స్ లో. బట్ కైరాల్ మాలిక్యూల్ వచ్చేసరికి సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఇవి ఉండవు. దిస్ 4 ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Cn, sigma, Sn, Ci. సో మేజర్ వచ్చేసరికి ఇవి ఉండవు. దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద కైరాల్ మాలిక్యూల్స్. సో ఐ కెన్ రైట్ ఎ స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్ ఫర్ అన్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ. సో ఫర్ అన్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ నాకు ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఉండాలి అంటే కండిషన్ ఏంటి అంటే కైరాల్ కార్బన్ ఉండాలి. కైరాల్ కార్బన్ ఉండాలి. కైరాల్ కార్బన్ ఉండాలి అంటే దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ A, B, C, D లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్. సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసరికి ఉండకూడదు. ఏమేమి ఉండద్దు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ జనరల్లీ దిస్ ఇస్ Cn, సిగ్మా సరిపోతుంది. ఇవి రెండు సరిపోతాయి. మనకి ఇంక ఎక్స్ట్రా ఏం అవసరం లేదు. ఇవి రెండు ఉండకూడదు. సో ఎప్పుడు ఉండవు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కైరాల్ కార్బన్ దెన్ Cn, సిగ్మా అనేది ఉండవు కాబట్టి then it is an optical active molecules here. So this is about completely about the symmetry elements. So the conditions required for the optical active molecules which is chirality and the symmetry molecules here. So molecules ki symmetry undi ante adi optical inactive aitadi. Chirality undi ante optical active aitadi. So that is you have to understand here. So generally the chiral molecules ఈ Cn గాని సిగ్మా గాని Sn గాని Ci గాని absent ఉంటాయి. So I will tell you one thing again surely, that is for an optical activity. For an optical activity మనకు optical active ఉండాలి. So we are having two, that is chiral ఒకటి. chiral ఉంది అంటే దాన్ని chiral కార్బన్ ఉంది అంటే దాన్ని chiral మాలిక్యూల్ అంటాం. సో ఒకవేళ chiral లేదనుకో దాన్ని achiral అంటాం. మనం achiral అంటాం. అట్లనే సిమెట్రీ ఉంది అనుకోండి దాన్ని సిమెట్రిక్ అంటాం. సిమెట్రిక్ అంటాం. లేదు సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ లేవు అనుకోండి దాన్ని అసిమెట్రిక్ అంటాం. ఆప్షన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ ఎలిమెంట్స్. సో కైరాల్ ఉంది అనుకో, ఫర్ జనరల్లీ ఎవ్రీ కైరాల్ మాలిక్యూల్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్. సో దిస్ ఈస్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్స్. ఎందుకు అంటే దెర్ విల్ బి 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ లైక్ దిస్ A, B, C, D. సో లైక్ దిస్ A, B, C, D. So like this is a particularly the chiral molecule. Achiral ante this is optically inactive. Ante something like this A, C, D like this rendu similar ga unnai. You can see here this is A is similar and these two are similar. So it is achiral, this is optically inactive but it is active. In case of symmetry, asymmetry. Symmetric ante endi, asymmetric ante endi? Asymmetric which is exactly equal with the chiral and symmetric is equal with the achiral here. అందులో symmetry elements అన్నమాట. Symmetry elements ఏం ఉంటాయి జనరల్ గా మనకు like this Cn, sigma and Ci మేజర్లీ ఇవి అన్నమాట. ఇవి ఉంటే దాన్ని సిమెట్రిక్ అంటాం. అండ్ అవి అసిమెట్రిక్ అంటే ఇవి లేకపోతే ఇవి సిగ్మా అండ్ Ci అండ్ Sn. సో ఇవి లేకపోతే ఇవి ఉంటే ఏమవుతుంది, లేకపోతే ఏమవుతుంది. సో ఇవి ఉంటే మళ్ళీ ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది. సో ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్. అండ్ ఒకవేళ ఇవన్నీ లేకపోతే అవి ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అవుతుంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఉండాలి అంటే ద కండిషన్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ అన్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ chirality should be present and the asymmetric should be present. There should not be any symmetry elements present in a particular molecule to show the optical activity here. So optical activity it is based on the two criterion, that is chirality and the symmetric elements here. So that is the case here. Now we will see the types of molecules. So this is about the optical activity with the conditions, that is the chirality and the symmetric elements here. Now we will see now. So this is enough. Now we will see the next session, that is different types of molecules based on the symmetry.